mayach na mashampin mi hudai. Then a fly guy kutoka. Yes, I'm telling you, better in Dubai than Kenya. I'm telling you, than Uganda, East Africa combined. I'm talking about Ghana, Nigeria, Ivory Coast, Egypt, and the African kings. You're talking about Senegal. Senegal won the AFCON. Yes, I'm telling you, for the first time they are doing this. Congratulations to them out there. For those who are listening to us tonight here, I'm telling you, Diaspora Chronicles, what is happening in Diaspora is what we want to talk about this evening. Nyatia Akinyi. Yeah. There's so many things that are happening here, and I'm telling you. First of all, if you want to greet the Senegalese, you have to greet them well. Huh? Greet them well. You say Nanga Def. Nanga what? Nanga Def. How are they Nanga? You know, Nanga in my language is somebody who doesn't have a formula. Now when you're telling me to that's how they greet. That's how you greet in Wolof. Yeah. In Wolos. The language they speak is called Wolof. Hey. Now I'm learning some new things here. I'm telling you, Wolos. Yeah. It's Diaspora. We have to know a lot of stuff. I've never met any Senegalese here in Diaspora. What's happening? Oh, they're there. They're there. From plenty of them. Hey. But what I realized was there's something I didn't know about Senegal. There's a country called the Gambia, yeah? When you say Gambia, you have to say the Gambia. You don't say that Gambia. Middle, you don't just say Gambia, it's the Gambia. The Gambia. It's in the middle of Senegal. I mean, it's a country within a country. I didn't know that. Yeah. Do I just read my African map upside down? How can a country be inside another country? It's the way Burundi and Rwanda are inside Uganda, you know? Burundi and hey, that's another one. I'm telling you, I'm very flat. Being in diaspora is sometimes a problem. You don't even know where you came from. Now look at me here. I don't know what I'm going to explain to my children when they grow up that the Gambia is inside Senegal. It's like you're telling me Tanganyika is inside Tanzania. No, Tanganyika was Tanganyika before independence, and then it became Tanzania. So that's a whole different ballgame. But this one is like, you know, it is a country that stands on its own inside another country. I want to assume that your history teacher was called Adiambo. Congratulations to Adiambo because she learned a lot of history. Anyway, wherever you may be listening to us from, watching us from, remember we are live on Facebook, on any other platform that you know, on Radio RFM this evening. Remember, it's Diaspora Chronicles. We just want to talk what is happening here in Diaspora. It's a month of love. It's a month of love. And Diana Bahati here is telling us kama uko na Mubaba. You know, for the first time the word Mubaba is going international. What I understand behind the word Mubaba. Nowadays they're not called Wababa. Nowadays they're called Wababes. Wababes are this sponsore. We used to call them sponsors there on, but who is a sponsor? Who is a sponsor? I don't know if somebody calls me Mubaba. You know, I used to call my dad Mubaba until yesterday when Diana Bahati said Mubaba is someone who, you see, she said she cannot die in Kenya, she'd rather die in Dubai. Meaning, if she is having a Mubaba, things are okay. I stopped calling my dad Mubaba because, but he has been my sponsor all along. Yeah, he's your sponsor by default because he has to be. It is his jurisdiction to be your sponsor. Hey. Yeah. Now this month, you know, so many things are happening here in diaspora. We were in Berlin, by the way, and greetings from the ambassador, Balozi himself. Yes, I'm telling you. On Friday, we told him that you are hosting your Rumba show in that evening. Yeah. He might have listened. I think he might have because he promised to do that, and he sent his greetings actually even on camera. I don't know if you have seen quite well. Received very, very well. I mean, if Kenyans are not proud of their Balozi, you should watch that clip on Radio RFM. The clip where our Balozi was speaking. My friend, where? That man can speak English. Ananyonya kizungu na mumunya kizungu kama patko. Where? Balozi himself, I'm telling you, kizungu naye alisomea. My friend. That's the time I came to learn that he was in South Africa. But all along, I like the Balozi, whatever he said and whatever he's doing actually for the Kenyans out there. For those who registered for voters, that's what happened here in diaspora. One of them. This is a month of love in Akinyi. And as you are looking for Mubaba, I'm looking for Mumama.
because yeah, we have to share these things. Amwezi kwa mnatafuta mama and sasa sisi ndio wa mama wenye tunatafuta wa baba. Why? Mbona mnatafuta mbaba at this time of life? Kuna wababa January, kuna wababa December, but why February? Tujifiche wapi? February is the month of love. Kwanza hii Saturday, yes. I mean, let me first of all talk to our own. Don't tell me that this Saturday there are some wababa somewhere. Our own indigens, yeah. This Saturday, if you are not in Stuttgart, you are missing out, eh? If you are not in Stuttgart, you are missing out. There is a Valentine evening, grand opening of a club by our very own Vanange. All the way from Uganda. There's going to be even a limousine, and guess who are going to be inside that limousine? Wababa. Okay. Simple. This sponsors. So who is a Mubaba? Mubaba is someone who is really have hakuna pesa inamsumbua ajui afanye nayo nini. You know? Pesa inaanyanya tu kwake. Pesa anaona tu hata ajui afanye nayo pesa. Anaona tu euros zimejaza wallet, Akiwa kama baba. voters wa Kenya. Wa Kenya. Ya 2022. Huyo ndio sponsor. So huyo baba. Huyo Mubabezi. Huyo ndio Mubabezi. You know, there is a time we invited here Nisi and you were looking for Mubaba. Did you find one? My friend, if I don't find this Saturday, sitaipata Mubaba. Hapo ndio naenda kuwa den of Wababezi. Ai. Yes. Hapo kuna kuwa na Wababezi. So, my people, let me speak in a language you can all understand. Bring it. Sponsors are going to be there. Sponsors if you don't make it in 2022, you will never make it. I understand. You know, Kenyans, let me just say, you know, these things are happening in diaspora. What's happening in diaspora? Remember, is the question that we are asking out there on this Diaspora Chronicles. And if you're listening to us on www.cradior.com, speak to us. If you're listening and watching everywhere you are, we are here to answer your questions. Who is a Mubaba? Who is that sponsor? Who is going to sponsor you this Valentine is what you want to know. And your dear Kenya here is trying to expand this. You know, these sponsors are not the same. Here in diaspora, I understand there are some Kenyan men who are stingy. Kenyan Men Association, no, they are very some, all of them. Mimi sijui Mungu alikosea wapi. Haki ya Mungu alikosea kwa wapi wa Kenya. Kila kitu tu hapa diaspora tuko tu huko nyuma. Hakuna siku tutakuja kwa in front. Tualifanya nini Akinyi? Stingy. Studio mkono ni birika, unashangaa shida iko wapi? Saidia dada yako. Wewe unataka apate hiyo pesa. Sasa unataka sisi wote tulikuja yako kutafuta hapa. How do you want me now? Wale ambao wanapeana wako na mikono tatu. Si ni mbili wako na. Na watu wanapeana ni pande gani hao? Kwa sababu unajua sijaijua hii club ni gani. Hii Saturday lazima tu tutatembea. Tujiweke Mubaba anapatikana wapi? I think we should cover that event. Mtaona Stuttgart nightlife as it is. Because all roads are heading there, bana. Watu wanaenda huko. So all Kenyan men in diaspora are stingy. Completely Stingy. Where are we running to? Where are we running to? Because there is a sister who is asking which part can we see money? Which part is having money? Are we seeing the Gambians or the Senegalese because they won the AFCON? Do they have money? The Senegalese have money, but they are restricted with their religion. Najua Muislamu ni mtu ambaye hafai kuwa anaringa pesa yake kama ako nayo. You should be staying humble. Usiambie kila mtu ati you know you have a wife at home lakini kuna pesa zinakusumbua unataka kupatia mtoto wa mtu. You know Waislamu wafanyagi hivyo. Watu Waislamu wanatakana these doctrines za Kiislamu zasema kwa yani cheza chini. Lakini our brothers from the west, my friend. Our brothers from the west. That is the order of the day. They have taken over diaspora. Stuttgart lazima isikie kwamba uko na hiyo pesa, friend. Inamsumbua hizi lala. Hawezi. Yeah. So we have big boys here. My friend, on that Saturday, if you want to chill with the big boys, so my question is, how do you know this is a Mubaba? He can give out money. Mubaba ni mtu anaweza tu kuja amekuona umekaa vizuri. Si ati umemuomba ama unapeana signal. You're just sitting somewhere, you're drinking your own small glass of wine. And all of a sudden kitu inasumbua roho ya mbaba na kuambia tu I want to spoil you. Wewe sikia Mkenya anasema hivyo kweli? Wewe sikia Mkenya ameingia mahali ameona tu msichana mdogo anasema baby.
nataka kukuspoil. Voice cable. Diaspora Chronicles, what is happening out there? Talk to us and tell us. Remember to use the hashtag Kanida and Akinyi here in the studio 99.2 FM this evening. Remember, it's your home of African music, Europe's #1 African station for Afronews, Afrobeats and the world hits. Remember, interviews and experiences of Africans and their friends living in Europe and all over the world. Yes, remember, all countries are welcomed here. For our fans from United States of America, thank you always so much for joining us. And sometimes from Egypt, someone wrote us from Egypt that we don't play Arabic music. I don't know, Nyatia Kinyi, if Rumba speaks, if we have something from this other side. But I'll talk to Sherina Katia Benstown, but I already know that there's something she might not be able to help them anyways. But if they hang around Duke, the Duke of Accra, if they hang around JC, they might be finding something from her place. One or two things. I'm telling you. Diaspora, what is happening in Diaspora? We have seen so many things coming up. It's Valentine right now. Shops are up and down. Despite the corona period, love has to go on. Mubaba has to be found. Sierra, I forgot we're talking so much about Wababes until I forgot a very important thing that happens in Valentine. That last year. When when Valentine comes, that is when kama wewe ndio unakuanga number 1 ama mko wengi. My friend, you find out on that day. Why? Because it is now a tussle. Nani anapelekwa out? Nani anafanywa treatment? Nani ananunuliwa flower? Ukisikia tu 6 PM imefika hivi. Ya jioni ama ya asubuhi? Ya jioni hivi, hiyo Valentine weekend. Yes. Halafu Dave all of a sudden hapatikani. Sijui I'm busy. Sijui today I'm doing night shift. Sijui I don't know ako kwa Mubaba. Jua my friend, au kuanga number 1, my friend, main chick ndiye anapelekwa out. The things we see on Valentines. Wacha tu. As I understand right now, kuna watu washaenda kusalimia mama zao. Mnashikilianga tu hata kama ni kijiko imeanguka. Angusha kabisa. Na hivi ndio nimeenda na usinipigie simu. Kumbe mnaendanga kwa baba. Ni nini mnaendanga kutafuta kwa wababa ambayo sisi hatuna? Ni nini? Mimi nakwambia wababa wako generous, unaona? Amesha achieve, ashaenda, asha work hard, amesha hustle, ashatengeneza pesa zake, dollars zake kidogo hivi. Ameinvest here and there. Sasa nataka tu mtu avae kisura tu kirebo ambayo inakaa kando yake, unaona? Inamfurahisha tu about life. They are really not very demanding. They are not demanding. No, they are not demanding. You are the one who is demanding from them. Kutana na kina Brian na Jonte. Hey God. Watakubrianize. Unasikia Queen anasema? Hii ni jina lingine inaitwa Brianize. Watakubrianize, watakugebonize, watakujonte ai. So, are you having a Mubaba this Valentine is what we are asking. Who is going to take you out? Ni nani? Ni ule mnakaa naye 24/7 ama utapata excuse ya kwenda kuona wazazi at this particular moment? Where are you listening to us from in this diaspora? Tujue unataka kudanganya nini. Na kama uko diaspora unafanya night shift. Hiyo night shift kweli? Ni night shift. Ni night shift kweli ile tunajua ya kawaida ama kuna mahali unaenda? Kwa sababu nimeanza kusikia ati nimepangwa night shift. Umepangwa night shift gani? Na hujaifanya night shift kuanzia March mpaka December. February ikifika uko na night shift. February ikifika ati sasa wakati huu wa corona hakuna conference, watu wanatumia Zoom. Ati sasa nyinyi mmejipanga mnaenda Berlin, ati mnaenda conference. Conference gani ya kazi ya Kenya? Nakuambia all of a sudden you are not your baby is not available bana. Mimi ninaumia tu roho kwa sababu wababa hamwezi kuwa mnajaa hivi. Na kama unajua ni nini lakini mnaenda kutafuta kwa wababa. Wewe tulia tu, wewe tu waka hard. Hapana, I'm just fighting for a boy child huko nje. Sasa maybe hata ako kazi amedandia gari anaenda kutupa takataka this Richtung. Alafu wewe mwenyewe ushapanga kwenda Berlin conference na hakuna. Hata tusidanganyane. Tusidanganyane CR. Unaona hii diaspora yetu? Wababes wetu hapa diaspora. Si ati ni wazee ama ni nini? Ni vijana tu kama nyinyi. Sasa ni nyinyi mjite mkutana mjiulize shida iko wapi?
Nini mnafanya? Kenye the other counterparts are doing. Nini amfanyi? Yes. Ai. Imagine. Si maybe tulifunzwa tu kukaa na familia nyumbani. Kwambia mjui ku hustle. Quote me anywhere. Mjui ku hustle. Mimi acha tu nikwambie nimepanga hii mwezi. Wale wamepanga ati wanaenda sijui Berlin conference. Mimi nimepanga niko kazi 24/6. Unaona? Hapo ndo nimepoteza. Hapo sasa ndio umelose. Kwa sababu sasa leo unapanga kufanya hiyo 24/7. Kijana wa West Africa ameshapanga vile anataka kuchafua watu. Anataka kuchafua West Africa. Na kuambia mpaka unamwambia jamani take me home. Wewe ndio una volunteer unamwambia no penye imefika sasa. Does that happen? Ati take me home. Wewe kuja hiyo naitwa aje? Kuja limousine ride. The grand opening. So you want to spoil this Valentine? The only thing mkwe na dialogue na our brothers from the West. So that we know what's happening. Wafundishe one or two things. This is what happens. This is what we do. Lakini sisi kama familia pale nyumbani, so we arrange that we are going August on a holiday. Mbona wewe unataka kuenda Dubai March? Kwa sababu kuna mtu anaweza nipeleka hiyo Dubai hiyo March jamani. Mbona ningangane? Mbona ningangane na mtu ambaye anataka tunde nyumbani August? Nimekuja na mbaba, umekuja na mama. Umekuja na mama. Yes, ask yourself, umekuja na nani? Umekuja na mbaba ama umekuja na mumama? It's Valentine. We have some few days to Valentines. Do you have night shift? Are you having day shift? Are you having a conference? Are you going to attend corona meetings? Where are you going this Valentine? Nyati Akinyi is saying she's going to open a club on Saturday. That's where she's heading to. There will be so many wababas. So if you are in Stuttgart and you are sleeping, there are some wababas somewhere. Which street is this? Somewhere down here. I don't want to mention on air, but that's where the roads are heading to. So mubaba wako ni nani? Lakini si Akinyi, unaweza kuwa na mubaba kwa nyumba tu akwe ni wako. Haizi to ama lazima uende out? No, si lazima uende out. Kama uko na mbaba ambaye anakutosheleza, anakupatia mahitaji yako ambayo unataka. Unajua kama wanawake, hauna haja kwenda out. Unaenda out kufanya nini? Sasa wewe ambao uko na mtu kwa nyumba ukienda out, wale ambao bado wanatafuta unataka watafute aje? Why are you mean? Yes, sasa ni wasichana madada zetu learn to hear from me. This is my own message, my own question. Uko na mbaba wako kwa nyumba anakupatia kila kitu unataka. Unaenda out kutafuta nini? Sisi ambao bado tunatafuta unataka tutafute aje? Kama uwezi kutuachia kinyang'anyiro. To fight hata sisi. Watu wakwe wangwana bana. Let's not be greedy. Ala. Ndio hivyo. Lakini there's something that inachuki. Baba. Because nimeanza kusikia watu wakipigana. Wewe ulikuwa na mbaba wangu juzi. Huyo mbaba ni wako ama unaweza achia mwenzako? No, kama haijaandikwa kwa shati yake isimaji si wako. Hajaandikwa kwa shati yake ati ni wako na yeye mwenyewe hana pete ama nini, padri ama father ama pastor fulani yako wafunganisha pamoja. Mama ni kinyang'anyiro my friend. Ni kinyang'anyiro ni hivyo, imagine. So wherever I am, I don't believe ule ni mbaba wangu. We must be sharing that mbaba. Baba ni baba wangu kwa sababu zile unamuona hivi na macho zako mbili ama nne kama hizi za Akinyi. Sasa ni wako akitoka tu kwa ile mlango. Hiyo ni mbaba wangu. Wa alaikum salam, shosti ukirudi basi ni hivyo. Ndio hivyo my friend. Hii ni diaspora bana. When you come in diaspora, we are a very small, let me call it a constituency. Now, let me just, because the elections are nearing, let me call it diaspora constituency. It is very small, So how do these wababas react, or how did these wababas move on? What do you mean moving on? Yeah, because this Mubaba, diaspora is very small, and you find we only have 2 wababas on this place. How does it go on? What do you mean go on? Life goes on bana. Huyu mbaba ni mmoja, unapata anazunguka hapa na hapa. How does it go?
Just hold on there. Utaniambia vile huyu Mubaba, how can huyu Mubaba mmoja Stuttgart amwezi toka. Listening to us from, remember what's happening here in Diaspora. There's so many things that are happening here in Diaspora, and today I'm telling you, Akinyi is here to tell us how Mubaba's this 14th of February, they call it Valentine for those people who understand what is happening. The month of love, of course, but there are so many things that are roaming up and down, because it might be only one Mubaba here in this Stuttgart. There are so many people surrounded. Mimi naona wasichana wakipigana hapa Akinyi. Acha tu nikwambie ukweli. Imekuja tu kwa ile swali yangu, hawa baba ni mmoja tu, unapata ni Mubaba tu mmoja ako town, si utagongwa na mwingine kwa sababu hiyo siku pia anamtaka. Unajua ni wewe ndio either haujui nini inafanyikanga Diaspora, ama hutaki kujua. Nataka nijue kwa sababu Diaspora ni kinyang'anyiro bana. First of all, hata si Diaspora generally, ratio ya wanaume tu wanawake, it's very low, is 1:6. Yani mwanaume ni mmoja kwa wanawake wa 6. Sasa shosti wewe ukitaka kumsimamisha huyo mwingine ambao ni wao watano, wakae na nani? Wataka wakae na nani jamani? Sasa ninaelewa hii story mahali imefikieko. Na huyu Mubaba lakini. Kwa hivyo utuku kwa Mubaba. Hata unaweza kuwa member of parliament Mubaba hapa tu Stuttgart peke yake. Unakuwa governor vizuri. Unakuwa governor wa Stuttgart kwa Mubaba. Mubaba kama uko generous enough. Kwani shida iko wapi? Lakini nimesikia watu wameshagongana hapa. Ni kweli? Hakuna watu wamegongana. Kwa hivyo ni you finish na yeye, mnamalizana na mwingine aendelee. Ule ambaye anagongana ni mtu ambaye hajaelewa vile mambo yanafanyika. Industry ya wababa inaenda. Vile wewe ukitaka, kama wewe uko na ile mchecheto, wewe uko na moto, unakasirika haraka, utaungua sana. Chukua teddy bear yako, kaa naye kwa nyumba. Na uache watu wengine waendelee kwa kinyang'anyiro yenyewe, lakini uwezi kuwa unataka kubeba hiyo hasira nje ukuje ufight na watu ambao hata hiyo vita sisi hatujui. Sisi tunajua tu bebe yuko ni shots, akitoka haya ndio hivyo, anabandiko jina lingine tofauti. Kuna mtu fulani ananisaidia sitawezana mama. Lakini nimesikia wameguarana sana, wameguarana wengi hapa. Kuna mtu amegua hiyo umesikia mahali kwingine hapa Diaspora. Kwanza hii Ujerumani yetu. Do you think our sisters from Africa wanaelewa hii kitu? Wanaelewana, wanajua Nyatia Akinyi jana alikuwa kwa kanida pale. Mimi nitaongea tu juu yetu sisi. Manake wale counterparts wetu wengine wanatoka zile manini zingine. Wao wako ligi nyingine. They're on a very different league. Hiyo ni story for another day. I'm telling you. Yes, so talking today, nakwambia what's happening here in Diaspora. There's so many things that are happening here in Diaspora, and I'm telling you, in Diaspora Chronicles, you might be hearing so many things that you don't know, wherever you may be watching us from or listening to us from. I'm telling you. So keep it on listening to your home of African music as we go for a very short break. As we come back, I'm telling you, we're gonna know what's happening here in Diaspora. There's so many things I just want to know from Akinyi here today, I'm telling you. So keep it on your home of African music. 99.22 FM. This is Radio Ara. Home of African music. Real World presents taking you on a music journey around Africa and the world. The station with the best. In Kelechi Africana, I'm telling you, all the way from 254. And if you're watching us this evening, remember it's Diaspora Chronicles. What's happening here in Diaspora? Remember, this is the first episode out here. We shall be telling you more on what is happening here in Diaspora. There's so many things that you don't know, wherever you may be watching to us from. And I'm telling you, from Stuttgart City to the world, your home of African music is here, always ready to let you know what is happening here. Our sisters, our brothers, our mothers, our fathers, our grandfathers, for those who are here in Diaspora, there's so many cheeky things that are happening here. We're gonna bring it to you on the lamb-line. And now it's on February, this month of love, and we want to know what is happening here. Remember, we were talking about Mubaba. You know what we mean about Mubaba? Mubaba is a very
unique word that is out there, which means a sponsor. So somebody who offers a lot of money, and we have described who is a sponsor to you. So which sponsor are you going to go out this evening with? Which sponsor do you have on the 14th of February? Who is going to take you out? Akinyi, before we conclude this show, because the next show is coming up, do I take it as having a sponsor a way of cheating, or having a sponsor is just a way of going to have fun and coming back home? Because sponsor, men cannot say, when you hear men talking, seated next to when men talk, they may be saying nilipatana naye jana nikamalizana acha nirudi kwangu. But does this happen to ladies? Unajua, are you cheating ama it's just a moment of having fun? Kama wewe ni mwanamke na una mtu tayari nyumbani, yes, na bado unaenda kutafutana na sponsor, you're cheating. You're cheating. Yeah. You're clearly cheating. Yeah. Lakini kama huna mtu nao wataka kujitosa kwenye ulingo wa mapenzi, jamani, wataka kupigania, wataka kungangania. Unataka kuingia kwa kinyang'anyiro, then you are just a fighter. You're just a fighter. You're just a fighter. Unatafuta tu mapenzi. To the boy child out there who is listening to me, let me tell you, have you ever entered into an ocean where there are only crocodiles? Their mouths are always open. There's so many people waiting out there. Watakula pesa yako. And for those who have it, when mnatafuta masponsor, kula pesa ya hawa watu. Na nimesikia wanatoka on the other part of Africa. Where is the map of Africa on the west? Hii huko juu, from Egypt, from ukiteremuka chini. No wonder when you are flying from Germany to Africa, ukifika mahali kama Ethiopia, unaanza kusikia ni kama you are entering into pumps. Unashasikia kitu kama hiyo nyatia Kenya? Have you ever had that feeling? Unasikia ni kama kuna pumps hapa. Turbulence fulani kana kutapa, unajua this where are the sponsors? Hapa ndo mahali sponsors wanapatikana. Ukipata sponsor, kula pesa yake. Kama huyu mwanaume ameamua kuja hii Saturday, hata mimi ninaenda kukula ya. Ulisema ni wapi? Somewhere here. Somewhere around here. Just meet, nikipatana tu na mimi kwa kuna, lakini acha tu niulize leo kwa for the boy child. Kuna kuanga na wamama. Kwa sababu mnasema sponsor ni wa baba tu. Mbona sponsor wa mama tragically? Mbona wewe usikue sponsor mama useme ninataka toka kwa kijana? No, kwa sababu penye mimi ninatoka, wamama hawakuangi sponsors. Penye tunatoka hata vile tumelelewa, wamama hawakuangi sponsors. Imagine. Wow. It's very sad kwa sababu to the boy child society. Ni tragic. Lakini hapa penye tunaishi, nyinyi mnaweza chukua hawa. Mjua kuna vijana hao walisema walipanda boat, wakapanda boat, wakapita Mediterranean, Pacific Ocean, wakateremuka wakafika Diaspora kutafuta mumama, alafu all of a sudden haki amupatikani. Hata nyi patikaneni tu sawa. Hamwezi kwa mnatuumiza sisi peke. Tunapanda boat, tupande boat, tufike hapa kutafuta mumama na tupati. Sasa si unaona you're really contradicting yourself, kwa sababu ulisema tulikuja kutafuta. Si ndio? Sasa mimi nimekuja kutafuta, unataka yenye mimi nimetafuta nikapata nikupe. Really? Like really? So mmeamua hamtakuwa masponsor pia nyinyi. Hamtakuwa masponsor. No. Atufanyangi ni tabu yenye tunatoka. Where we come from, it's a taboo. Mimi naona tu afadhali tuachie kwa hapa. Tutakuja next week. We shall be telling you what is happening. Na nakwambia and that wherever we are going on Saturday. Tunakuja next week, tunapatia watu feedback vile kulifanyika Saturday. Tulipatana na wababa. From there na nitawaambia tofauti ya mandugu zetu na wale wakaka wengine jamani. Mandugu zetu unamaanisha wa Kenya. Mandugu zetu na wale wakaka wengine. Na tofauti kubwa sana. Hiyo sasa ni episode next. Watu washikilie hapo wabonyeze tu hapo mpaka next week. Mimi nitawaelezea. Don't die until next week. I'm telling you, Diaspora Chronicles is going to come back next week on Wednesday from 5 p.m. I'm telling you, keep it on in the home of African music. Europe's #1 African station. Be my Valentine, Kelechi Africana, all the way from 254. You know what you're talking about. Akinyi and I are out of here.